process that you have invited your guest for. Thank you. Our next aspirant, with your entourage, you're welcome to Luweza Lubowa EC grounds. Without much ado, I'd like to invite you or your agent to bring forward your papers, your nomination papers, for scrutiny and verification. Your agent. Thank you. The nominator, can you stand up, please? Nantumbwe Jane, is here. Nominator. Seconder, Jago Fred, the seconder. All right. You can remain seated. To the people who may be joining this occasion for the first time, here and online, we are at the EC grounds in Lubowa, Weza, in Makinde Sabagabo. And this place is the first permanent home for the headquarters of the Electoral Commission in Uganda. And going forward, this is going to be the venue, the place where presidential candidates are nominated, and the set for this 2025-2026 general election being the first ones that have been nominated from grounds that belong to the Electoral Commission, that belong to the people of Uganda, because this is your commission, this is your Electoral Commission. And so those who are watching online and following on TV and other platforms, the Commission has now instructed the technical teams here to verify and check all of the particulars that are required of an aspirant for presidential elections, to participate in the presidential elections as a candidate. So that's what the Commission has asked the teams here that are from the legal department of the Commission, the voter data management department, election management, field operations, to check those particulars that are required. And they are checking those particulars which the aspirant was informed to bring as they submit their nomination papers. The nomination form filled in triplicate, 3 copies, a declaration of consent that the aspirant consents to being nominated, confirming that the aspirant is a registered voter, is a citizen of Uganda by birth, and confirming, as the Commission said, as required by the law, that the aspirant has got the minimum academic qualifications, that they have attained at least advanced level standard or senior 6. So they're checking to confirm that the aspirant went to school. They're also confirming and checking those other particulars
certificate indicating that the aspirant obtained the required numbers of supporters as required by the law. That the aspirant has paid the required nomination fee of 20 million shillings. So that's what is happening. That is, yeah. We thank members of the press for keeping the country and citizens of Uganda and everybody that is watching these proceedings, for keeping them informed of what is happening. Because this is their exercise. This is the exercise of the people of Uganda. And what the commission is doing is fulfilling that responsibility that it has. So we thank you, members of the press, since yesterday, actually since the roadmap started, the roadmap to the 2025-26 general election was first launched in July 2023, and again revised and relaunched in the presence of stakeholders in August 2024. And over time, a number of milestones on that roadmap have been undertaken, including demarcation of electoral areas at local government level, the organization of polling stations, mapping of persons with disabilities to polling stations, the first major nationwide mapping of persons with disabilities to establish who they are, where they are, what kind of disabilities they have, what needs to be done to ensure that there is greater inclusivity in the electoral process by persons with disabilities. And one of the things that the Commission has done and endeavors to do is to make sure, for instance, that on events of this nature and others, that there is sign language interpretation or translation. And you can see we have Mebo Murungi there for those who understand the language of sign language. And then the Commission undertook the update of the National Voters Register. Period was given when voters who had the opportunity to, those who are not on the register, to register as voters. Those who were new voters to register as new voters after attaining the required age. There was also the opportunity for those who wished to
make transfers from one voting location to another, to do so as provided for in the law. There was a period for the display of the voters' register at the various levels. And fast forward, now we are in this nomination process, which started with nominations at local government level, and elections of special interest groups, the youth, older persons, and persons with disabilities. And now we are here for nominations for the people that are aspiring to the top position in the land. And when the roadmap was announced, 23rd and 24th of September looked to be very far. But now we're on the last day, 24th. So you're welcome. Tono nnyo tugenda kuba tufuna oba oliawo ebigambo bya ssentebe w'akakiiko by'okulonda abeere nga atubuulira oba oliawo embeera eno etuuseewa tuli ku kituufu oba tetuli ku kituufu eri gwe omulabi waffe omulungi atulaba mukulu busuulu embeera ogirabye embeera akakiiko by'okulonda omulimu kagukola kagukutte bukwakku okulanga enteekateeka yonna etambula nga bw'esuubirwa. Twagala okubeebaza awamu ne ttiimu ya NUP okuleeta kandidate waayo n'atuuka mu budde. Tewannabaawo atuuka kikeerezi okuggyako oli tewannaba atuuka kikeerezi okuggyako bamabirizi eyatataganyiziddwamu yazibwayo ate n'akomawo. Naye nga abali mu Kampala akakiiko by'okulonda nabo bakyalindiridde bagamba balina essuubi nti bajja bakakasa nti emikono bagiwezezza basindikibwe wano okusunsulwa. Aba Common Man's Party aba Mubarak Munyagwa, Honorable Muhammad Nsereko, Honorable Mwami Henry bya Mukama, waliyo Ivan Kisakye, tiimu y'aba independent abo baagala bale batisinga bafunayo omuntu omu naye katubasabire. Era bwe kiba nga tewali kikyuse tuyinza okubanga era ndowooza omulundi ogusoose okuva ebibiina by'obufuzi biteebwa tufuna abeesimbawo nga tewaliwo azeebwa namunigina independent. Atuwuliza ino okukimanya nti ono aspirant ali mu maaso ga returning officer wa mukaaga bw'anaaba akakasiddwa tujja kubanga tuwezezza abantu mukaaga beegwanyiza oba abagenda okuvuganya ku ntebe wa president as of saawa zino zituliko 8:15 bwe naaba nga teri eyongeddeko akalulu kajja kubaako mukaaga nga bonna bajja kuba basajja tetunafuna mukazi. Naye eri ku kakiiko waliwo omukazi naye akyalwana okulaba nga emikono gye gikakasibwa simanyi oba yagiweza oba alina kyaliko kirala.
Okay. Candidate Robert Kyagulanyi Sentamu wa kibiina kya NUP era yakikwatidde bendera aba flag bearer yayitawo mu kamyufu kaabwe oba muka boba langi ya red kamyufu kaabwe nga tavuganyiziddwa ate eri yajjayo empapula za kwagala ntebe y'aba president n'obwa flag bearer. Zituse wa returning officer katulinde tulebe kyagamba n'engeri gy'ayiwako omukono kirabika bintu birungi conclave erimu omukka omweru nange ndaba omukono gwe gulabika ng'ogukakasa obukakasa nti birabika empapula zizitoyo ekimala mizaani yeeyo. Tulaba birowoozo byaffe naye tulinda ekisembero ddala omukulu yagenda okuba nga akyogera ng'obwedda bwakikola ku balala okusinziira akakiiko k'ebyokulonda atulaba era atugoberera ku bye baatulambise kankiddemu nkikalifainge ku bye baatulambise yalinga yasembayo olwaleero okuggyako nga waliwo bye bongeddemu nga ate ne communication tujja gifuna officially ngeba mu kakiiko k'ebyokulonda naye olunaku lwaleero babadde basuubira abantu basatu twasuze tusubira babiri oluvannyuma ne bayongerako General Gregory Mugisha Muntu naye nga okusinziira ku nteekateeka zaabwe Robert Kyagulanyi Sentamu yabadde asuubirwa okuba nti wakiriko olunaku olwaleero yasembayo okuba nga asunsula ku ssaawa 8 naye mu kusaba kwe mulungi atulabera atugobera ye yali yagala ne kusunsula olunaku lwakubiri olunaku ba olusookera ddala olweggulo ne His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa general candidate wa NRM naye akakiiko k'ebyokulonda bwe kamuwadde certificate n'okukakasa nti emikono bagifunye gyonna egimala kamugamba nti bwe tukongeddeyo kyendowooza nti kyekyabadde kisinga obulungi eri eggwanga eri ebyokwerinda eri na buli muntu kubanga tekyandibadde kyangu nnyo kubanga wabeerawo okuyisiŋŋanya kw'abaana katugende kuterevu. We've been scrutinizing and verifying